General Yoweri Kaguta Museveni Jr. A Comrade Masaba Faustin Mukulu Shama mbasaba mumpulize bulungi nnyo saako ba coordinators ba national platform mwenna okwetola ensi yonna ngenda basaba tuli mukulya naye Katonga ajjula ba comrade mwenna ba coordinators mwenna tuli mukulya naye Katonga ajjula atya wetwogerero lwalero mwakola omulimu gw'amaanyi nnyo okuteeka envumbo ku Anita Amongi ne Museveni ne government ye ekyavirako n'okuteeka sanctions ku Museveni ne family ye n'okujja Uganda mu katale ka AGOA okubanga tetundayo bintu wabula mwebase nga eno bali mu kutunyaga wetwogerere essaawa zino Museveni ne Anita Amongi bwe bategedde nti musajja mukulu Trump agenda kulayira bali mu kukozesa ba mafia bali mu America bannabyabufuzi abafere okujja okutandika okulobinga okujjawo sanctions nga bayita mbafere bano era wetwogerera njala bategeeza nti Yoseeri yawandise ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba I welcome the delegation of friends who paid me a country visit at the state lodges in Nakasero led by Mr. Ronan Roberts, a lawmaker from the state of West Virginia and U.S. former presidential aspirant. And the need for engagement on the core minimum issues such as trade, democracy, security, transport, energy, and the other basic components of the economic competitiveness is the step in the right direction away from the insisting on the issues like sexuality, stroke homosexuality, where we may never find a chosen, especially with the high-handed method and nebirala biddako sigenda bimalayo. Kati abasajja bano Museveni be yasinkanye be bamu ku ba mafias abagenda okubeera mu regimu ya Trump naye nga already basingibwako emisango gy'obuyaaye kati be bantu Museveni bakosa jukira abasajja bano basooka wa luto abasajja bano be bano bala bulungi nnyo be bano mbala bulungi nnyo baabo kati okumanya Museveni muyaaye era uyo Anita Amongi yabaddewo mu kifaananyi kino ng'amaze okusinkana abantu bano ompulya bulungi nnyo ng'amaze okusinkana abantu bano naye nga kye baagala kujjawo sanctions n'okuzza Uganda mu AGOA kati ba comrade mwenna bali ku Twitter ne bagundi aba coordinators mwenna ne ba chapter leaders okwetola ensi yonna mudde ku Twitter kati okumanya bana abasajja bazibu basooka Kenya ewa Ruto era ndowooza Ruto yakoledde Museveni move eno wulira ekyali e Kenya wulira. Questions are now emerging regarding the recent meeting at State House, Nairobi, where President William Ruto held talks with the lawmakers from the United States Congress. According to the communication from the president's team released by his official X handle, the meeting focused on, among other issues, the fight against terrorism and cross-border crimes. But concerns now emerge that some of those in the meeting have once been convicted of terrorism and even alleged embezzlement of public funds, both in the US and here in Kenya. David Mutai now reports. On Thursday, 16th January, a team of U.S. politicians arrived at State House, Nairobi, hosted by President William Ruto, among them lawmakers from the state of West Virginia, Roland Roberts and Jack Woodrum, as well as the former Congressman Mark Daly. Conspicuously present in one of the pictures but not mentioned by the president was Albino Abwog Madem, who is a politician from South Sudan. Some of these men have controversial backgrounds, allegedly involved in criminal activities that landed them in trouble with the law enforcement agencies. Abwog Madem was in 2022 adversely mentioned as being part of the beneficiaries who allegedly received hundreds of millions of shillings in 2020, monies paid out by the county government of Nairobi to former Lugari MP Cyrus Jirongo in compensation for land that was in the custody of the county government over a defaulted loan of 19.8 billion shillings. Tetugenda genda wala nnyo.
Kati ba Twitter warriors munemba mutegedde nti abasajja beebu kitegeeza mugenda kutegeera kyemulina okukozesa Twitter. Tugenze maaso. Kati ono yennyini yabaddeko Lauren Roberts yagambye bw'ati. Due to the sin, Bob Mendes ono bebamu ku baali mu lukwe n'agamba due to Senator Bob Mendes' convictions on all 18 counts of bribery, extortion and abuse of office, using unjust sanctions against various individuals and nationals, most recently Madam Speaker of Uganda, Anita Among, for not blocking anti-gay LGBT registration. Those unjust sanctions should be rescinded immediately. Kati mwebake. Sidetano information nga sina evidence na chi. Oyo. Kanzile wano. Mwenna ba Twitter warriors. Bana abasajja baagala kujjawo sanctions za Anita Among. Ngabo yabagamba mu parliament nti yalina kyalindiridde okukola. Kati ono ali mu bana babiri bana abasatu abo bonna nga obalaba abo bonna bano bavunaanibwa emisango ku international level. Kati ono muna Kenya yoligo babaga nti embezolinga billions of money oyo muna Kenya. Kati ono yesadolini omulaba. Kati ono bebano. Kati ono yawandiise message ni jengendo basomera nga defending Anita Among mama lususu kanji basomere muwulire. Iyi no one. Mugira bulungi nnyo iyo tweet. Kati agamba bwati. Mutegere bano kibaliko. Ba Twitter warriors mwenna. Ba coordinators, ba chapter leaders mwenna, ba activists ku social media mugende ku X. Mulumbe mu 7 Anita Among mutegeeze nsinti bano bafere badiringa nabo. Wulira message yawandiise ku mukutu gono Lauren Roberts yagambe bwati. Due to the Senator Bob Mendes' conviction on all 18 counts of bribery, extortion and abuse of office, issuing unjust sanctions against various individuals and nationals, most recently to Madam Speaker of Uganda and Anita Among for not blocking anti-gay and LGBTQ registration or regulation. Those unjust sanctions should be rescinded with immediate effect. American corruption must end if we want to be safe, free and prosperous. Kati yetimu eyo jemwalabye yazze kati batwit masema muganda age masaba Faustini Shama Uganda ba chapter leaders ba coordinators Mr. President whenever you ba member parliament mwenna ba opposition aba national platform eno video yale mu political wing party ya ngebulange mengo njimaze guno gwe mulimu gwo mulino kola butubaga ebintu bino mugenda kwewunza nga bafuka bana guno gwe mulimu gwo bino kola ba chairman of C5 chairman of C5 ba kansala mwenna bali ba parliament mwenna gwo mulimu bino kola kati sazi no genda ku Twitter o counter attacking Anita Among no bufere bana abasajja balina kibazimba mu Uganda mutajja kutegeera mukitegedde bulungi nzo kwange nkoze kati nzo mutegedde
chiki lwacha abasajja bazze one nga sinava wao ababbi abali mu Uganda abafere aba NRM bakozesa omukisa guno so kusibe wakati gwe wenna eyakula ne jjajjaawo nga jjajja ayingidde emyaka 8 jjajjo yayingira emyaka 8 ebiseera bisinga Windows ziika kati Windows bwe ziika jjajja yeerabira jjajja afuna entondo jjajja asobola okwogera buli kyama kyonna kyalina kyali akwese jjajja akkiriza buli kimu ekikyamu n'ekituufu buli kimu akikkiriza kati mu kaseera kano Yoseeri yayiika Windows yeerabira kati ababbi bakozesa guno omukisa okukozesa Yoseeri buli kintu kyonna ekyofere ekyobubbi mu ggwanga Uganda kubanga ye mumulaba atambula nenga ye taliiwo mulaba kifaananyi kitambula kikozesa nga scarecrow abamanyi scarecrow bwe bunyonyi oba bubuddole bwe bateeka mu kasoli ba mu muwemba ba mu muceere empo nekafuwako nekenyenye kati ebinyonyi biroza nti waliwo omuntu waliwo ali mu muceere kumbe tewali kati Museveni bamukozesa nga scarecrow naye ye taliiwo mufu kati yenna yali akuzeeko nejjajja ng'oli myaka egyo manya abana abasajja kye bakozesa Museveni kufuna maanyi nakubba byabugagga bya Uganda kuba Museveni yetta taliiwo yayiika Windows mwena bakozere okujja nga tewakula na jjajja ku myaka egyo 8 bajjajja basinga obungi babayise Windows ye advantage Museveni gyakozesa ye advantage ababbi gye bakozesa ye advantage muhozi gyakozesa ye advantage amajege gakozesa ne police okubba buli kimu ono yayiika Windows to remind you this fenna tuli kuno nga sinagenda wali Yoseeri yagenze mu United Arab Emirates e Dubai n'agamba nti agala bamuwole ssente n'atuula n'ayagajjala neyeegaziya nga kamugi eri ku malaalo which is okay kubanga tali bulungi boloyenge n'ebitundu ebisigadde tebiri bulungi alina kutuula ng'ayagajjadde bw'ati kati ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti essente zo tagenda zifuna era tewali kye bamusuubiza kye bagenda kukola mu Uganda mbuuza lwaki njagala ombuuleyo pulojekiti yemu gyewaluddeyo nti gavumenti ya United Arab Emirates obwakabaka bwa United Arab Emirates bwali bukozeko project mu Africa oba mu nsi yonna nga budonatinze ssente oba nga bulina project gye bukoze nga bugenda gifandinga njagala oluddeyo project yemu kwe muli kuno Museveni kwoli njagala obulyo project yonna United Arab Emirates yali efaanize mu nsi yonna obanga grantinze grand sente ez'okuwola mu nsi yonna nti UAE yawoze sente ensi bweziti yagenza nti bano ababbi bavuga Museveni mutwala mu kintu kyatamanyi that is a dead walking man bano gwe bakozesa United Arab tesobola kuwa Uganda dde omuno gwa kasooli in terms of donation, a grant or loan. Oba kola project yonna. Yabalemo okola mu 1987 nga mwakajja mugenda gikola ati 40 nga babateekako sanction muli babbi. And I'm here to remind you all politicians in Uganda, time is over. Why? Ensi gye mugenda mu United Arab Emirates yazimbibwa mu Ngereza, mu America na mu Israeli. Bobo olina sanctions okuva mu America, ku Bongereza ne mu Europe. Golozo genda omulabu yakuwa sente azifu. He will welcome you nga gwakola kubanga yoli wayita president, but nothing he can do with you. Talina kyasobola kukola. Delegation yagenze yonna mwabadde mugenze kunaabira mu sitensi ne kwejjako byokola ekitasoboka. Era akimanyi mukwata sele muzinvesting awo tajja bagana kubanga government bwekyuka abeera mane ane anmie mie kyekirinya ne Switzerland genda ogulawo Swiss account basente oteekeyo government gyumusi eveeko bakubuuze Mr. Sam Kutesa Mr. Baramba Pamahagare, can you please explain where exactly the source of this money? Baramba tasobola ku explaining that I was a government official. No, sente ziba zigenze ndi wano bagambe gwanga libaita Switzerland. Okukula kutuka weri ya olwaleero 40% sente ziri kulaakulanyiza zivudde mu nsi yonna ewabadde ba dictator ababbi
abadde babba mawanga nga bagira bagula suza account mukama yibaza ne Uganda no gye bali bateekayo nyingi nnyo ate tasobola zijja ne bwofa bakugamba we are very sorry. Who is the next of kin? Next of kin, wamuyita jangu munange. You are the next of kin, yes. You are most welcome. Pose gwani. Ate nze muzukuru wa Museveni. Okay, no problem. Can you explain the source of income of your grandfather who left this man on the account? And he was a president of where? Ezo nazonga zigenda. Bwebati ezi ensi Switzerland bwete bwefunye sente. Ku bantu abagwagwa balimo okukula kwenye eggwanga lino okulunya na Uganda kati ne Museveni bwato waali njagadde bategeze kifana kya mututte Dubai tasobola kufuna domuno gwa kasooli okuva Dubai. It is impossible. Wano tukiye ensi gyendi yajja ne project ezizimba engu transport yajja okuzimba transport system ya Uganda ku sente zaayo ngegenda zisolooza nga tejjemu wadde 10. Museveni yabasaba deposit n'abagamba mwe mugende muli yabaga sira ko bantu bagwa nga bantu bali mu Uganda era yanyiga na munyivu nnyo kana togenda osabe makutu omusabe sente mbwagenda kuzimba pipeline akole ne system y'enguudo mu Uganda ne transportation li musimu wayoka kundirya nnyoko oba wayoka kigere kya sengaawo goza kisoboka tuli mu politics mbulange mmengo yawedde na tuli mu politics goza kisoboka omuwalabu akwate sente azikuwe mu myaka anango ofuge eggwanga gwazikuwe kati kyekizibu n'abasajja kibalina bino byonna ebyokutta n'okuwamba abantu mu Uganda bakikola kubanga pressure ebali mbuli maawa. Pressure ebali mbuli maawa. Gwe buli kyokola kyolowooza nti si kyamaanyi kikankanya Museveni kubanga akimanyi twamugamba nti Museveni muganda wange tugenda kutegeeza nakulagula wano. It was me at the time I told you that you will die slowly in a very painful manner or in the very painful way, and you are observing it right now. China chigamba kubikola bili byokozibana nakugamba Museveni ojja kufa mpola mu bulumi nga tali akubye essasi wabula ng'ofa obulumi ng'ofa mpola olw'ebikolo bino byokozibana Uganda bose b'otulugunyiza mu ngeri ogenda kufanga akagere kakuluma akakongovule kakuluma obulimu abukuluma guno omukolo kati wafuuse salibongo otambula oliwo oti ng'oyagala okutegeera nti tokyalina ky'oli bwewagenze Dubai omukulembeze na bwajja emmotoka zimukima direct kurani we wali nyonyi we parkings emmotoka zi Mercedes zanne zimutwala olya era bwobanga ofulumye gye babadde bakuyise emmotoka zikusanga ku mulyango eza VIP ne zikuvuga mpaka ku kisaawa ku State House gy'ogenda naye musajja mukulu olwavudde mu kiconference bakutambuzibwa kilometers meka bakutuse mu VIP wing y'ekisaawo gwe bakudimininze yeyo VIP gy'obadde ofuna luli obadde ng'okyali bantu bakutegeera nti gwe president wa Uganda yeyo VIP gy'obadde ofuna emmotoka zibadde zikukimanga kuki akuraniwa kwennyini ku kisaawe ne zikutwala mu lubiri lwa president oba gy'oli era emmotoka zibadde zikukimanga okutwala okuze ku kisaawe naye kati twakulabye ozunga ovudde mu kiwolo kiba ne balyoka bakutambuza mukungujjo bakuyisa mu VIP n'ogenda n'otambula gwe tokiraba nti bakutegedde nti tokyalina mulamwa. They can sit and observe. Yes, nga kyobodde bulanga butudde wali noboka bwesiyo buno bugundi buno nga katudde wali katunuulira nga ng'otudde oti abaga laba no walozale temumanyi myaka anoofuga ensi kati oze tukuwe sente ffe omuwalabu amanye ebintu ebi oba tobimanyi bulijjo kambi kubuulira omuwalabu kyasinga okumanya asinga kuyingiza
so si kufulumya. Omuwala bw'asinga kuyingiza so si kufulumya. Kati gwagenda kuyingirizaamu ki era akufulumize ku ki? Nze nfunye information wano obwedda ngifuna. Mwalabyeko omuvubuka oba ayina akalevu kamulinga ak'embuzi mbwe mwe abaana abakimi kyagulanyi ku kisaawe mugenda kuleeta esaasi manyi biki obuvuyo ku kisaasi kati kankutegeeze buli tolabanga omuntu avudde n'akola video ku kintu ekyabaddewo ku international airport nga tekimukwatako manya nti wabaddewo effect. Kino njala kibasomesa. Buli lwowulira omuntu yenna ng'avudde to condemn omuntu there is no law which can block someone to be welcomed in the manner which they welcomed our President Kyagulanyi Ssentamu. There is no law. Teriyo. Omuvuka kumulanga avuga bajja bakwata ba reporting esibe bajja basa wateka galikirya no. Ekintu kye bayita Dubai. Balina ekintu kimba kiyita tourism. Tourism yabagikuziza okuvadde wano mpaka olwaliro. Kati baagala ekintu kye bayita promotion. Ekintu kyonna ekyabadde mu kumanga president kyasparkinze worldwide attention. Who is this? Ani ono? Go document ekyatuuse Dubai nga bakibaniza Kyagulanyi kiina abantu bekyaleddooga naye kangedeko Dubai. Naye embuzi yazze bagisindise egyeyongere kuba tekimanyi. Kati yinza okuva gy'ofuna information. Naye intelligence olwayi Kampala gyeri babuuza who is the real president of Uganda? We are confused. There is an old man who was here a few days back. No one will care whether he came here or what. There is a young gentleman who came here yesterday. But everything went wow. People came here very happy. So we were trying to find out who's the real president of Uganda. Previously there was election in Uganda. This gentleman who came in today is the one who won the election. But the other old man who came here, he used the power of gun to take over the power. But this one is the actual president of Uganda. Kaba wala ogambye eki ndikyekyo ntije. Kati kyembagambye bwe temukimanyi. Mujja kulya voice note nga zitambule. Abalina baganda mu SMI mu iso mu police. Message mwazifunye dda zatambudde dda. Message zatambudde dda. Nti omusajja babuza abawala abo be Dubai ani president wa Uganda omutuufu. Wadde omuzeeyi yabadde wano naye omuzeeyi oyo buli omu yamutunde ekyamulinga essalambwa lya nseeke. The only difference nti yabadde n'abaza betadde obuntu mu matu buno sime buno busime bu security wasimanyi bu security sime bawita batya sime buki. Naye ng'ono ye ali firi n'abantu bazze kulaba abantu be. That's the difference between. Kati mujja kitegeera gwalina muganda mu SMI mu iso mu eso buli kimubuuza omugambe lumbi beeyogedde ku Sande bituufu banedda nga tebannabuuza kani president wa Uganda omutuufu. Ate okumanya abantu bano wamu batuutu era bagenze Dubai batuse Dubai bandiko kolagana embassy temukkiriza Kyagulanyi bantu kumukuŋŋaanako batyo simanyi empira kugitegeka mujimirize buli kimu information tibajjire mugirage. Lwaki bwoga nti mutemutya nga ne watali bwa mwagala fugirayo kyekyade kibayimiriza function z'abaana bategese bana Uganda. Kitegeeza muli mu kutya okw'amaanyi ennyo. Mujja kiwulira nga ne nabo gisimu fungi teyagenda back tujja banyonyogera kubanyonyogera. Omanye DJ bwakola ki? Bwamekisinga simba babiyita bati ebintu bibiri banyige bino nebikyusa amaloboozi ebyo. Biba spinning ebyo. Tujja ba spinning mpola tujja banyonyogera mpaka omunatuka munakitegeera. Kati buno obaka information inna nyingi naye mujja kitegeera. Kati njala soka kuyisa obaka buno bugende wa mukulu Felix Kulayije. Felix Kulayije mulinya wa Gos mulinya wa Gonda. Felix Kulayije mulinya wa Gos mulinya wa Gonda. Nakuulidde ng'oli ku TV oyogera ebigambo bingi nnyo.
ngabe nabagambye ku security alert zinafulumiza nti bagala kufuna banganda ba family ya mugenzi Segirinya baguleke emisango bakwate ba foot soldiers. Ne incidents yabadde Masaka yaba foot soldier okulaga solidarity yalekedde Museveni obuzibu. N'abaana abatudde mu videos ezo ne bakola mu amaloboza aganti ba foot soldier bakumye police n'ebintu byayo. Omanyi mwina kye mutamanyi. Mu media, any statement you make, it makes a lot of sense. One, we are dealing with the people with the disabilities in their heads. Bagayis njana mutege, we are dealing with the people who have disabilities in their head because they are suffering from cow mentality. It is Banyarwanda. They dress well, they are educated, they have papers, but the common sense in their head is just like this. It's more like this. They don't understand. Baina cow mentality. Any statement jokola ebanyiza. Naye bo, basindika full figure, ne basindika wasajja mevule, ne basindika Calvin Kanja, ne basindika Tambale Binunde, ne basindika ani ne bavuma. So we don't care. Naye bo bagambe kakagambo, ne banga tubavumye, just you change the rhythm of the message. Noji chusamu, noji twisting a what? Kabalumanga amukubye saskati. Omwana yakoze sound n'agamba nti twagala kubaza ba foot soldier abakumye police n'ebintu byayo nga tekoze fujjo mama. Kyalumya abanyampi bawulira bafa. Chocho just a tweet okutwistingamu just a message omwana twistinga message bwet n'agifuula ekirala. Kyalumya abasajja nakati bakyakyogerako nti kyabalumya ekyo kyokka omwana yakozesa oba yabadde munna mawulire bafoot soldier mwe bali kuma police n'ebintu byayo ne batabimula batakola fujjo. Kino si kyakuseka. Kana kiri e Dubai kirumu abantu n'olwakuba tebasobola kibagamba. Olaba ne musajja wattu Kaperenawuno yabalumye. Golozo bwo kulinya ennyonyi nti buli munnyo buli munju mweguli naawe girinnye. Golozo kulinya ennyonyi mu munnyo naawe girinnye ogende. Amwa emirambire ng'aliwo mu lujja wali ku bijja bebagenda nga eno gye bayita ennyonyi. Awo bangi bali mu bukadde. Naye omuntu bw'afunanga chance ate njala twawule wakati w'ekirooto n'okusaba. Omuntu baga nti gundi ekirooto kyange bwe kiti njagala kituukiriza ne kituukirira. Teri kirakyo bw'omugamba aba afunye. Kati mmwe bw'obanga n'ennyonyi ya Kaperenawuno yabalumye. Ekigambo nno Kaperenawuno erinnya liri Bethlehem eyo bazaala Yesu eyo mu Isirairi ekigambo Kaperenawuno lwakuba muyita muyise Kaperenawuno. Kati ne Kaperenawuno ogende Dubai ennaku zaalyo zibalumye. Kati kiki mwagala ekituufu? Mwe musiiba ku nnyonyi muzaalya busitaani bwammwe mu Amerika, Bungereza, Canada, gye muzaalya busitaani bwammwe buto. Tewali alumwa nno kubanga tumanyi time yamwe egenda kujja. Naye ne Kapero mutwala e Dubai kyabalumye ennyo. No problem. Ate president alumya. Awo tugenda. Kati okumanya ebintu bino byalumya njagala owulire Philips Kulai ono nno emulinya wa Gosi. Ono emulinya wa Gonda naye byamulumye. Ono emulinya wa Gonda. Edda twagamba mulinya twabayitanga mulinya wa Gonda aba pick and play. Kati mulinya Gonda pick and play gomba temanyi na mulema ya ulira bino bibye bwatu yabadde wao. Omulaba. Nothing to do. I have to go. Nothing to do. I have to go. Yoyo mulinya Ghost Felix Kulaije. Yoyo. Olubuto lumulinga entumu ya kasasiro lumukulembedde mbona yagamba agenda kudde sikalwane. Kamukuddize muwulire enmaye kulika akayimba sagala kutalinya. Uyo. Nothing to do. I have to go. Nothing to do. I have to go. Oyo mulinya wa Ghost. Pick and play. Yoyo. I know olubuto lunene luzibu. Omulaba. Kati omwami oyo yagambye bwati. Wulira. Yagambye bwati. Sagala aseka. Temuseka. Tuli mu serious issues. Sagala aseka.
Yagambye bw'ati. Obwana buli eyo kati buli eyo. Butolina kyotugamba tetwagala kumanya. Gemu ekyuse. Gemu gyalimu ebukomansinga. The game has changed. Gemu y'obwana gyeyogerako. Kapira kikibasamba kesimanyi. Obwana bulina ro. Ekitegeeza ki? Oba waliwo ssente oba tewali bwobukola. Ekiri eno ewammwe buli mulimu ziri mmeka facilitation tusayininga buli obwana bujja na mutima. Kakati mwe muyanga bweyogereko tutumanyi. Nva ku muntu eyasula mu mazzi nga talina mpeera nadda munasula mu mugga afiirira ggwanga. Nva ku muntu eyasika mayiti eya munni n'agizza emabega n'asonga mbere. Alright, Mr. Felix Kraije, nothing to do, I have to go pick and play. Mwasula mu mazzi, mwasula mu mwasikanga emirambo gy'abali gye mwasikanga kwaliko ogwa jjajjawo ogwa nnyoko ogwani, because naleta information wantu oyina ancestral route mu Uganda. Omusajja omuganda yakulonda okujja mu lutalo lw'e Rwanda mu ntale zaasooka yakuleta mu Uganda mu maine family yonaga yogera kitawo tewamwogera. Second, okote kwaliko mirambo gy'abanyi gyali gy'Abaganda. Ekyokubiri, nobody sent you in that bush to cause a war. And it's Baganda who were massacred by you and your group. You understand what I say? Please stop intimidating people. When time comes to leave power, you will leave. Ompulira bulungi? Ensi gye mulimu si yammwe muli bagunda mu kimanyi mwajja buzikuwamba, mwajja bwekuwamba. When times come people to take over their power, please accept. Walwanira wa nnyoko oba kubafa kuliko kita kuliko n'enkokoyo. Bonna bafa bali Baganda ate mwalwanira mu Buganda. Ompulira bulungi nnyo? Ensi tetandikidde ku mmwe, Yesu mwagala muzimbira nga muzimbira ku mmwe. Ekyo kikyamu era kikafuuwe, mulekera okutiisa abaana. Eze mundu mujja tuuka ekiranga ky'osobola kufula dde essimu out of the war. Kati Kansulenti mukulu Bosmic otiimu azze. Kati mwena muleka video akatambudde ku social media Bosmic otiimu ng'agamba me, I don't want Kyagulanyi to come in northern Uganda because Kyagulanyi, he did so. Me. Alright. Ffe tubeera ne bwino waffe tumanyi bulungi nnyo. Omukulu wa Bosmic otiimu takwatagana alinga mpale za Museveni. Yeyita muyimbi which is okay kubanga kimukakatako kubeera omuyimbi. But omuntu oba trusting yekenyini teyekkiririzaamu kitegeeza nti omuntu oyo mulema. One. Omukulu ono yava mu kkala y'entuufu y'enviiri n'azookya nazifuuka za oba za kkala kisizimanyi oba za kkala kisizimanyi nga muyimbi. Kati mu kusooka bwe babadde wasali yabawadde ssente to cause commotion and chaos. Before nga sindazanya video yemula gyekyakiri babadde bawadde ssente ye ng'omuntu ajja akole fujja ayogere ebigo bingi nnyo eby'okutiisatiisa. Mr. Bosmic Otim, let me tell you one thing. Before I play these videos of yours intimidating Bobi Wine and Nope not to come in the northern part of Uganda, I'm telling you this. We are in the country known as Uganda. We are all Ugandans. We are free to move in each and every part of Uganda freely. First and foremost, you are coming from the other part of the country. Am I right? Yes. The northern part of Uganda is mostly occupied by the northerners who are black in color, which is okay. But you forgot that the man who confusing you is General Salim Saleh Akandana, who is not a Ugandan, he's a Somalian by origin. He came there to overtake each and everything which was meant for you, people from the other part of Uganda. If I may ask, have you ever sat down and asked yourself such question that what happened to the northerners? And who massacred and who killed the people of northern Uganda? And who is exactly
or is Museveni? Alsila Kwena is Museveni. You haven't asked yourself such questions. Now you are shouting around, supporting Museveni and Salim Saleh. The mission as to why Salim Saleh is there to take each and everything which belongs to the Northerners. Right now, as we speak, the Karamajong comrades or the people in Kalamajongs, most of them, they are being killed by Museveni and his family. And all their belongings, they have been taken by Museveni's family, including Salim Saleh. Right now, Museveni has his own agents, which are led by Anita Amongi and Mukula. They are the one now occupying the eastern part of the country, taking orders, killing, ordering who's to kidnap or to be killed. Olokechu was killed by Museveni himself. Jacob Olanya was killed by Museveni himself and other comrades. There are some people who have been living in diaspora recently who came to challenge Museveni. But unfortunately, they made a big mistake of meeting Museveni few months back. All died because of due to poison. But you are given money by Salim Saleh to intimidate Bobi and that they shouldn't come in the northern part of Uganda. As who? You are just a mere person, just a single person. But first ask yourself, does Salim Saleh belongs to the northern part of Uganda? Is he among you? You are betraying your fellow northerners because slowly by slowly, now Salim Saleh owns almost 60% of the northern part of Uganda, where you just come out to yap because you are given money. Mr. Bossing Otim, I'm here to inform you, go slow. There are so many Ugandans who are suffering right now. They are there situated in South Sudan due to the intimidations and the ongoing kidnaps because of Salim Saleh and Museveni and his family. We and in Bugatti were trying to fight against Museveni, but you are fool at your age. You fail to understand who is killing Ugandans and who is misleading Ugandans and who is misusing the taxpayers' money. You are just here misleading yourself at your age. Mr. Stop your stupidness of IST order. You can't intimidate Robert Chagulanyi Sentamu and you can't stop him from going around the country. You don't have that audacity because you just shout for your family and for yourself. You don't represent the Northerners. They are facing a lot of challenges, but you can't even come out to mention or to talk about those challenges. There are ongoing kidnaps, killings, and taking over the properties of the Northerners, but you even can't come out to mention each and everything, but you are just here shouting. This message goes direct to you. Stop your nonsense. If you are drunkard at the time we are recorded these videos, Mr. Style Up. Struggle basiru tukoyo basiru bokutusirwa kanzanye mu video muri omusajjo naye before nga tanavayo kwasama basusa mu lutalo lwa nsimbi ndio kenzanye ka video kano luno lutalo mu luwule bulungi nnyo. Bucha mando za muraba. Let's get time because not now. No, I'm thinking him. I'm also a leader.
we are not going to be part of the thing, no problem. You take it all. But not the solo, one family coming to lead us. Never. The most corrupt. The most corrupt. Even the dancer is here. The dancer for his friend. The dancer is here. They can confess. Guys, don't support me. Mutanga, we're quite away. We're quite away, Mutanga. Alright, ka video sigenda kamalako. Basoka mukana mu nsimbi salimisale ziri abawadde ne bakayana ne Buchama ne mulabe n'abayimbi abalala. Kati bamaze omu waseto musetulinga mu sindika alumbe kyagulanya avume. Mr. Bosmic team, eat your money silently and gas silently. Because for us, we are not interested in your nonsense. Bosmic team, eat your money silently and gas silently whenever you are in your house, not in public. I'm repeating this statement. Eat Salim Saleh's money silently and gas silently in your room, alone with your family, not in public. Because people in northern part of the country, they are facing a lot of problems, mainly in Karamoja region and the eastern part of the country, plus Apa. So eat your money silently and gas silently in your room. Stop your nonsense. There is nobody whom you are going to intimidate. Because you are fool. You even change the color of your hair and you think that you understand. Kati bwe malo mugambe ekyo bwe buno obugga byayogedde nabiyinza obutali malo oludda kikentono yayogedde bw'ati. We don't want Bobi Wine. We don't want Bobi Wine in a gago. We don't want Bobi Wine in a churi. We don't want Bobi Wine in northern Uganda. We have so many reasons. So many reasons. A lot of reasons. Today I talk with a lot of hunger. Bobi Wine is not welcome in a gago, in a chuli. No. Reason number one. Bobi Wine is only to confuse our people, confusing our youth, misleading our youth, our people. And when you get into problems, you will not see Bobi Wine. You will go alone in police cells. I have evidence. When Bobi Wine still needs you, he is a friend. But once you are in problems, you will not see Bobi Wine. You will not. The best example is here. Boss Miko team is the one who brought People Power Noob in northern Uganda. Boss Miko team is the one who brought Bobi Wine, and we went everywhere in northern Uganda. But you also, what happened to Boss Miko from Gulu? Blood, real blood all over my body. Once you are in problem, you don't see Bobi Wine. But when you are not yet in problem, Bobi Wine is your friend. A boda who supports Bobi Wine, the day you will lose your motorcycle to security, that's the day you will understand that Bobi is wrong. A taxi driver, a driver who supports Bobi Wine, you will not know how bad Bobi Wine is until the day you will lose your vehicle to security. Any Ugandan who supports Bobi Wine now, it is until the day you are seeing yourself being either loved. All right, Mr. Bosmic or team, let me reply to you. First and foremost, you were an NRM supporter before you joined People Power. I'm here to inform, to remind the public, you were an NRM supporter. At first, you failed to get what you wanted from NRM. You crossed to People Power. A few months later, again, you crossed back to NRM and you met Museveni. Then after, you met Salim Saleh. Isn't so?
Yeah. So, can you bring the evidence to the public that you are the one who promoted People Power and Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu in the entire north part of the country? Can you bring the evidence? You don't have the evidence. As you continue lamenting that whoever loses his or her property to the security, that all things are caused by Bobi Wine, you're a fool. Does Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu owns police? No. Does Robert Kyagulanyi Ssentamu kidnap people in Apa or kills people in Apa? No. It's Museveni's government and his brother, Salim Saleh. Let Abiliga, who used to dress like you, where he is right now, he was killed or he was assassinated by Museveni himself and his agents. Was Kyagulanyi responsible for that? Did you come out to condemn the assassination of late the Lion of Mogadishu? Did you? No. Did you come out to condemn the assassination or the way how late Jacob Oulanyah was killed? No. Cecily Ogwal as well. The list keep on going. But right now, you are yapping, talking a lot of nonsense in the public without articulating the issue to the point, because someone will ask you, who is Joseph Kony? You can't answer. Kony is Museveni. Alice Lakwena is Museveni. So we have evidence and each and everything. When you are ready to sell your soul to Museveni, make sure that you are going to be condemned by the public. Because all the atrocities which happened in the northern part of Uganda, no one came out to talk about those issues apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu. The person you trusted more to talk about the northern part of the country, about what happened there, it was this gentleman Norbert Mao. Where is Norbert Mao now? It was Museveni. So who's going to come out to condemn all the atrocities which happened in the northern part of? No one. For you right now who's coming out to yap, you are an empty tin which is kicked by the cat right now, rotating around shouting like nothing. Please, if you eat your money silently and gas silently in your house. Don't come out in the public and you start gassing around, because you are not interested in your gassing around. After eating Museveni's money, please die silently, keep quiet, because you have a lot of problems. I'm here to inform you that during the campaigns of 2021, the total of almost 3,000 youths, both girls and boys, they were kidnapped by the Museveni's regime. They were taken to unknown destination. Up now, they are nowhere to be seen. You didn't come out to talk about that issue. Mr. Bossing, team, please stay where you are and stay cool. Money is just a number. There are so many people who are still looking for money. May God bless you and stay blessed. Video njikomezaawo. Kale byebyo mubitegedde bulungi abantu baffe batwe bali Jeno Museveni naye ekimuliko kinene bannayuganda bongedde okumuteeka akazito ate nga bakyayongera ddala okulaba nga akomwa okuweebwa ensimbi n'okulaba byonna byapangapanga mbamujeko sanctions tezimuzigibwako wabula zongera kunywezebwa kumyumyulibwa sanctions zinywezeddwe ddala olw'okuwulira embaga kati tulina naffe okukola omulimu ogwaffe nga twongera okumatiza abasajja abazungu ntono sanctions zimugwanidde bonna bayagala okukozesa bayagala okusasula bamuggiseko sanctions tulina okulaba nga tusabula basabwe tubawa level yaabwe babiveemu bagambe Uganda tesoboka bali ate bakambwemu kulandi eno ensi yaffe bo bagiryamu buli awali asindezaamu wa musolo naye ffe tusanga tubonaabona kulwakuba bo bafuna ebitafutafu kati zuuka muganda wange baako kyokola tutaase ensi yaffe.